Raidieraksts drošinātājs. As I understand, the main idea of this initiative is to recycle the rubble of buildings destroyed by the impacts or construction debris into new different kinds of materials. Am I correct? Maybe you can simply tell the main idea of this initiative. Ambition is not only to downcycle debris waste, but to transform it into quite high value construction material. So instead of crushing concrete and using it for road bedding and all kinds of low value applications, we are trying to recover ultrafines. We are trying to recover sand, gravel substitute, and as a supplementary cementitious material. So actually preserving the value of cement and preserving the embodied carbon which is in there, because we all know that cement is about 8 to 10% CO2 emissions in the world. So in that sense, we are a bit different from other initiatives that are on this debris recycling landscape. So we are piloting the technology that allows to decompose concrete into all those things, and we hope that by the end of the project we will be able to see some positive results and to test some applications. Mm-hmm. So for how long this project is going on? When this it started last year. It started in the end of last year, and it will end in spring next year. So there is a little bit flexibility with the ending date for now, but I think it's going to be around April. Which countries are involved? As I understand, of course, Ukraine, but there are also like Great Britain and Netherlands. As I saw, what is their role and what is Ukraine's role, and what are you doing to? Yeah, so this is a wonderful collaboration, basically initiated and kind of prompted by the Great Britain. So the UK came up with an initiative to support Ukrainian. No, not only Ukrainian, basically, the cooperation between British and Ukrainian organizations in green innovations for recovery, for rebuilding Ukraine's energy system, etc., etc. Mm-hmm. And they have launched a call to which we all applied in a form of consortium. So indeed, we have British leadership, British funding, and 4 organizations from UK that are participating. It's University of Sheffield, University of Leeds, University of Oxford, and Imperial College London. And we are having very important Dutch partner who is one of the technological leaders in construction and demolition waste upcycling. The company is called Averrox, based in Rotterdam, Netherlands. So they are providers of equipment in this practical component. And of course we have Ukrainian side. Ukrainian side is composed of, it's the most diverse. So it also includes academia represented by Lviv Polytechnic University and Rivne University of Engineering and Water, both having very good skills and competence in construction, in cement, in concrete. We have EcoPlus Logic, which is the company operating directly with the equipment of Averrox in Ukraine, organizing the site, the pilot site, so working with materials practically. And and we are having Rethink, which I represent, and we are covering a little bit of local coordination, but mostly communication, dissemination, so all kinds of cooperations with the local government, things like asbestos awareness,
we are an NGO, so our mission is to contribute to green and circular reconstruction of Ukraine in general, and we are happy to have this project because this is really, really practical stuff that we can showcase and potentially scale if successful. How unique maybe is this project? We know, of course, that Ukraine is the of course, there are other countries as well where the war is going on, but if we speak about, of course, those attacks, aerial attacks and debris, it's, I guess, the Ukraine, unfortunately, but is a unique place maybe to do this kind of a project. But how unique is it? Are others maybe in other places in the world are trying to come up with this kind of techniques and technologies as well, or do you see that Ukraine now is the front, leading the front maybe in this project? So the way I see uniqueness of the S3 project is threefold. So first of all, it is indeed unique that during such a dark time, during such an intensive full-scale invasion which is going on during all these shellings and missile attacks with blackouts and shortages of water and heat, withstanding the pressure of, as they call themselves, second most powerful army in the world, which is also the biggest country in the world and has enormous nuclear potential. We are even thinking about green reconstruction. That is already unique. But then this project is even more unique given its technical innovations in terms of separating hardened particles of cement from sand and from stones, from gravel. And in that sense, we are substituting precious, not only economically, but also environmentally precious materials in the new construction. So that's the aim. Second uniqueness component for me is that we are not only doing this hard part, but we are having a very, very strong JEDSI component. So JEDSI is gender equality, disability, and social inclusion component, which is promoted by obviously the government of the UK in all its projects, and it's embraced by all our organizations, and it's kind of so we are practicing this component through webinars, through sessions with women who are working in construction, with veterans. Our partners, they hire people with disabilities, like Logic on the construction side. So we are very, very active in promoting social inclusion and gender component in construction, because we understand Ukrainian reality, we understand global reality, and we want to be front runners also in soft component, not only hard component. And the third uniqueness thing is that we are looking at ways how Ukrainian experience in this it's kind of really unique but dark situation with our full-scale war. But we're looking at the ways how our project, our experience can be useful for other parts of the world. That is in interest of our partners from the UK. That is in interest for our partners in the Netherlands, and that is in our own interest as well, because we don't want that some other country experiences the same. But we see also some natural disasters that are happening, like we had earthquakes in Turkey, and we know that some other parts of the world could also suffer. We are entering, or at least we are moving towards EU accession, and we want to be useful. We want to be front runners in green
circular technologies, also in construction and built environment. So we would like to contribute our experience, which has very unfortunate reason and prompt, but we want to contribute our experience to the other parts of the world. So in those senses, our project is unique. And I must say, there are only 2 pieces of equipment in the world like we are using. So one of them is in Ukraine. And yeah, that is also component of technological uniqueness of this project. And in which parts of Ukraine is it being tested right now? As I read online, there was this one recycling complex, or what can I call it? It arrived in Ukraine this summer, as I understand, and was tested near Kiev. So maybe you can tell more about this, like a machine or what is it? Yeah. Yeah, it's a set of machinery, although it's quite mobile. So basically, it arrived in the end of, well, what was it? I think it was April that it started. It is located indeed near Kyiv, a bit to the west in the community of Dmitrivka. And it's really, really close to Makarev community, to Irpin, Bucha, Shchun, all those areas that were suffering initially in the beginning of the full-scale invasion and which have really massive amounts of debris generated that were just piled up on a separate landfill. And in principle, the aim of the project is also to test and verify this mobility component of this technology. So it doesn't really make sense to move materials and bring them to some kind of huge factory to upcycle it on one single location. Rather, it makes more sense to transport these mobile pieces of equipment where the problem is, where the debris are. So basically we're talking about two machines from the Netherlands. The rest was less unique, so it was organized locally. So the ADR and the PAS, which are essentially a crusher, but just quite innovative crusher, and a tower with a, let's say, heat and air pressure impact on particles, which is of course patented, and no one really knows what's happening inside, but in general it is a tower which impacts materials while they fall down, and then as a result you have ultrafines being separated of about 0 to 2 millimeters in diameter. You spoke about uniqueness of this project and new technologies and so on. So if you speak about uniqueness and new technologies, I guess there are much money needed. So can you give us an approximate number of how expensive is this testing all of these things? Wow, that should be calculated, I guess, separately, because to be honest, I'm not really a commercial person, so I don't know commercial price of equipment or something. And it's not bought, so it doesn't belong to us or to EK+ Logic. So we are basically using it, and it will have to return back at a certain point. But once it's really successful, then we have to see how do we find the money, extra funding to make a bigger project with this equipment. But the overall project budget, which includes funding all 9 partners during 2 years, including technical part, including soft part, including basically everything that we are doing, and that is not only technological part.
it's about £4 million. Mm. Yeah, so it's about maybe €4.5 million, something like that. Mm. Okay, and you're right that just to comment on this part, you're right that this equipment, since it's unique, it is expensive in a way, but it's also quite small and efficient. So it's all relative, it all depends what you compare it to. Yeah. If you look at the cost of cement-based concrete, and if you look at efficiency of the material that is coming out of these machines, I've been to Averrox 2 weeks ago, visited their head office in Rotterdam. We spoke a lot about this. So they claim that this reclaimed concrete is about 10 to 15% cheaper than conventional one. Mm-hmm. And there we don't even take into account environmental benefits. So I understand fully that is economic model for the Netherlands, which will not immediately work for Ukrainian business model, where natural resources are still quite cheap and where we still have to move to higher fiscal pressure on finite resources. But there is still hope that this thing makes sense even commercially without super heavy subsidizing or something. What are the main challenges of this project so far? What do you see? What are the obstacles that are? Yeah, there are many. They are related to really, really different things, starting from institutional and big ones, ending with the small ones. So if we talk about big ones, then it is, of course, ongoing full-scale invasion and all the security situation, all the shellings and missile strikes and electricity shortages because of that and things like that. Then, of course, we have some stereotypes on the market about using recycled components in construction, and those stereotypes, they are basically reflected in two main ways. First of which is stereotypes that impact business behavior. So companies, commercial companies, construction companies, developers, they are thinking about recycled material as of something bad or not reliable or something that has to be really, really cheap. And institutionally wise, when we speak about the perception from the government, from those regulatory institutions that are preparing technical standards for construction, they are also not aware of the properties of materials, so they cannot very easily allow the usage of these components in construction. So we have a lot of homework still to do in educating all the stakeholders and proving and showcasing and convincing that this is normal, this is needed, this is important to use reclaimed or processed or upcycled materials in construction. And of course, there are smaller things like lack of trained personnel. Even English language is a barrier. So we still have all those technical people in companies that operate equipment who are a bit older than us and they don't speak good English. And then when people from Denmark or the Netherlands come to set up equipment, they have a hard time understanding each other. And that is also some small thing, but it impacts
it impacts the process. Also, we have dangerous components in debris waste, which some of which are not there when earthquake is happening or when plant demolition is happening. For example, all the medical stuff that was in the apartments, or missile related metals and fuels, or asbestos from the roof or inner part of building. All those things have to be treated and tested for. So those are more like technological challenges, safety challenges. But we are, this is all quite expected because we are living in a situation of full-scale war. So what else could we expect? How do you convince those skeptics why is such recycling necessary, and who benefits from it? The country, the ordinary people, businesses, and. Well, it actually depends because we have so many working groups for that, and we have so many occasions when we speak to the government, to local authorities, and to institutes. So we try to organize our own webinars and workshops where we promote the circular approach to reconstruction. We are trying to organize policy roundtables, policy dialogues. We invite representatives of ministry and parliament. And but I believe that the most important way of convincing is to showcase, to pilot. So sometimes we hear from other people or from businesses that no, we cannot do things differently because there is no regulation or there is no stimulus to do this thing. But I always say that it's very hard to write and adopt new regulation if the policymakers do not understand what you're talking about, if they do not see this other type of practice that could exist. That's why it's important to pilot, it's important to showcase. We basically are quite happy to see openness of the Ministry of Reconstruction and Communities Development to all these kind of experiments in low carbon reconstruction and circular reconstruction. We have very close contact, and we kind of communicate every time we need to. But it's still a very long process. So in the S3 project, we don't have this institutional component in sense that we would help the government to develop some kind of other regulation than there is now. But it is certainly important, and maybe as an NGO we will continue working in this direction, but then within some other project. Well, I guess maybe the most convincing point, maybe for if we speak particularly of businesses, I guess it's money. If they practically see that it's cheaper, they could change their mind. Yeah, and for that you need to tackle both sides of the cycle. So the beginning of the cycle, where we start from raw materials, and there, of course, there is no way raw materials should be as cheap as they are in Ukraine. So obviously you need to put a bigger fiscal pressure on finite raw materials like sand or gravel, and maybe part of this fiscal pressure should be moved away from labor, because we need to stimulate labor, people having jobs, but then we make materials very cheap, which is a bit wrong, I guess. And the end of the cycle, which is just landfilling. So getting rid of stuff, if you think it's waste,
is very cheap as well. It's 10 or 15 times cheaper than on average in the EU, which should not be the case as well. So once this financial stimulus are in place, as we are heading towards the EU accession, then businesses will see that it actually makes sense to recover materials. And then there is another discussion based on also some international experience in public investment in all those construction works that are implemented for municipalities. And that is to put minimal requirements. So you cannot build something if you do not use recycled components of about, let's say, 20%. So that would also stimulate companies to look for these components, and that would possibly create the market for recycled components. But at this point, none of that is even on a serious stage of drafting. So we have to be patient and I guess, push it gently. Mm-hmm. What will you and others that are involved in this project, what will you call as a success at the end of the project? Like, I guess you have goals that you want to achieve. So when the next year comes, what will be as a success? When can you say that, yes, this project is a success and we can move on from there? Well, that's a good question. So we have, of course, technical part of that, and we have certain KPIs in terms of thousands of tons of debris recycled through our system. And if that is accomplished, we will be successful. We have also on that side, we have some understanding regarding the quality of material that should come out of the machines, and we will be testing them in the lab, of course, for pressure, for durability, but then also we'll try some kind of applications, perhaps not in full-scale construction, but then in producing some urban elements or blocks and looking at the performance of this material. So if that is successful, then we think we are successful. We will develop commercialization and exploitation plan to see how this technology, how this exercise could be scaled. So if we develop one, we will be successful. We are looking also at educational components, so kind of enlightenment of our local community, but also international community about JEDZ components in construction. We have done already several events. We've taken several interviews. We have been promoting circularity, social inclusion, and gender equality in reconstruction. We think it's really, really important. So if people react, if people absorb this information, and we see that they are interested, and we see that by the registrations and by the participation in our webinars, then we think we are successful. We are holding a final conference for this project in March. That will happen in Lviv, Western Ukraine, on March 19-20, to present the results, but also to give the floor to all the scientists. It's more like scientific conference. So we are embracing all the scientific developments in green reconstruction sector. And we will be hoping to have really international participation there, and a very good discussion about the project, but also beyond. So if that is successful, then the project is successful. So all these components combined together will claim the success of the project overall. Okay, thank you. Thank you. Raidieraksts drošinātājs.
What is the construction waste that you are recycling in this project? So when the home is destroyed, there are many different rubbish. I don't know, concrete, bricks, wood, some, I don't know, home stuff, everything that was inside that house. So what do you use from all of this, and what do you specifically recycle? Скажемо так, що, по-перше, у нас з'явилась ідея почати займатися сортуванням будівельного сміття, тому що ми працювали в цій сфері і працюємо вже достатньо давно. Сортувати з метою зменшення самого захоронення. І маємо гарний бекграунд, і наші спільні знайомі запропонували стати частиною цього проєкту. І відверто скажу, що ми не пожалкували і не жалкуємо, тому що ми є частиною інноваційних процесів, які відбуваються у Європі. І України є зараз шанс перестрибнути той процес, який довготривалий процес вивчення цих, поводження з цими матеріалами і бути трошки попереду. Основна наша мета, як я вже і сказав, ми хотіли зменшити кількість відходів, які йдуть на захоронення. По-перше, тут була більше екологічна ініціатива, тому що для нас дуже погано бачити ситуацію, коли відходи, які можуть йти на переробку, йдуть на полігони, і вони там роками гніють, зберігаються і утворюються великі гори сміття, як в Києві, так і поруч з Києвом. І це дуже крута ініціатива, яку ми почали реалізовувати. Відверто скажу, економічна складова, якщо правильно все рахувати, її, на жаль, немає. Але якщо фокусуватися на екологічну і економічну складову, то це обов'язково потрібно робити. Що хотів сказати, у нас на даному етапі є первинне сортування на площадці, коли приїжджають відходи. Ми сортуємо і наразі відбираємо небагато матеріалів. Ми розуміємо, що є куча проєктів і багато стартапів, які можуть допомагати нам розширювати кількість вибраної сировини, яка йде на переробку. Наразі ми фокусуємось, особливо під час війни і під час проєкту, я пізніше розповім чому. Ми фокусуємось на відбиранні цегли, бетону, металу, деревини, пластику і, скажімо так, частково потрапляється гума. Але є дуже багато ідей, що можна ще вибрати і пробувати відправляти на переробку. And what are those materials that are coming out after this recycling? For example, if you recycle concrete, then it's just after recycling, it's new concrete, or it's like parts of concrete with which you can put it together to make new concrete. So what are coming out of this recycling process? Скажем так, в Україні, поки, як я і назвав, я не хочу применшувати, але ми тільки на шляху інновацій і, скажімо так, років 15 тому слово сортування навіть побутових відходів різало комусь слух, і тільки одиниці людей долучались до сортування. Зараз у нас були декілька, тому що ми займаємося ще вивозом будівельних відходів, у нас були декілька кейсів людей, які просили нас на їх об'єктах ставити декілька контейнерів, тому що вони прямо на виробництві починали сортувати. Якщо ми кажемо про перероблений і подрібнений бетон, на жаль, саме банально – це його подрібнити до різних фракцій і в основному використовують у будівництві нових дорог, тому що будувати в Україні дороги треба багато і робити треба багато. Але цей проєкт нам дозволив бути дотичним до нових технологій і є перспективи використання цього подрібненого
бетону в нових виробах. І ми дійсно вже досягли деяких успіхів. Ми навіть замовляли і робили невеличкі, як сказати, свічки, вази з переробленого бетону. Ну, якщо ми кажемо це в маленькому масштабі, це вже крок до того, що якась кількість відходів іде у переробку. І ми дійсно розуміємо, і наші партнери з Європи, з Голландії, з Англії показують нам особистим прикладом, що ці перероблені бетонні відходи можуть йти в друге життя, в нові суміші, які можуть використовуватись в нових матеріалах і в будівництві. What would you say about economic benefits of recycling? Багато з ким ми спілкуємось з партнерів в Європі, ну, по побутовим відходам, по будівельним відходам. Вони, ну, трішки, скажімо так, розуміють, що в Україні війна, але не розуміють, чому Україна не прогресує в сортуванні і в розвитку переробних підприємств. Але після нашої довготривалої дискусії, коли вони задають питання, скільки коштує в нас, ну там, наприклад, тонна щебню або якогось матеріалу з видобування, і також вони задають питання, скільки коштує захоронення будівельних або побутових відходів. Ну, відверто скажу, в них одразу всі питання відпадають. Чому? Тому що поки що в Україні тарифи на захоронення і на видобування нових матеріалів, вони поки дуже низькі. І тут є багато там і політичних, і економічних моментів, чому вони не можуть зростати. Ну, не хочу уходити в цю полеміку, але дійсно один із вагомих важелів для того, щоб переробка ставала прогресивною, це вартість захоронення. Як тільки вона буде зростати, а вона точно буде на рівні з Європейським Союзом, я в цьому впевнений, питання за який час. Ціль і мета багатьох підприємств буде уходити в переробку, тому що це буде більш привабливо і більш економічно доцільно. Наразі багато ініціатив, ну і навіть наш проєкт, він реалізовується за рахунок підтримки Великої Британії і Євросоюзу, європейських країн, які долучені до цього проєкту, за що дуже ми там дякуємо Великій Британії. І наразі казати про якісь бенефіти для бізнесу ми не можемо. Ми тільки на початку цього шляху, і я думаю, що бенефіти з'являться тільки з зростанням вартості видобування нових матеріалів з надр України і здорожчання захоронення. Тоді будуть якісь бенефіти. Наразі, ну, трошки пізніше забіжимо вперед. Ми хочемо після нашого проєкту зробити такий корисний приклад, що з зруйнованих будівель, тому що ми зайшли в Дмитрівську громаду і хочемо допомогти Дмитрівській громаді по переробці зруйнованих будівель на їх території. А це більше 10 тисяч тонн відходів переробити в сировину, а цю сировину використати. І наглядним прикладом у нас спочатку була мета і план просто зробити сировину і шукати, кому вона буде цікава і потрібна в Україні. Але ми зараз йдемо трошки далі і поставили собі нові амбітні цілі. Це зробити, наприклад, якусь кількість лавочок і урн для Дмитрівської громади з переробленого бетону. And if we speak more about this sorting out these construction waste, as far as I understand, there is difficulties also with asbestos, which is released during those missile and drone strikes, and there are pollution in these construction debris. So how do you try to get rid of this? I guess it's a challenge, as I understand, to clean and sort out this.
Це правильно, це один із самих вагомих викликів в цій сфері. Це, по-перше, ризики роботи з азбестом, вони всім відомі. І завдяки, знову ж скажу, нашим партнерам ми багато чого дізнались нового, за що також їм дякуємо. Ми опрацювали і розробили операційні процедури, і наші співробітники розуміють, які матеріали мають високу вірогідність мати азбест при переробці. Багато це труб, які мають специфічні і ознаки, а також це кровельні матеріали, це шифер. І ми намагаємось відокремлювати це в окремі зони і потім передаємо на переробку, кооперуючись з нашими партнерами, які також займаються переробкою. Є багато інструментальних методів і засобів, які можна використовувати. Є навіть портативне обладнання, яке може аналізувати прямо на площадці, і в нас є декілька фото, зможемо поділитися, і відео, де по місцю можна аналізувати азбест. Але спілкуючись з нашими колегами, це дуже інформативні засоби і способи виявлення азбесту, але 100% гарантію дають тільки лабораторні тести. І ми зараз прям зранку спілкувались і переписувались з колегами з приводу того, щоб організувати пересилку міні-лабораторії, яка може по місцю більш вдосконало аналізувати сировину. Але зауважу, що саме обладнання, яке ми використовуємо, воно і предназначене для того, щоб відокремлювати азбест. Навіть якщо ми всі розуміємо, що в сировину може потрапити і частинки азбесту, і може перероблена якась додавання азбесту, яке дуже тяжко виявити, тому що всі матеріали, вони не аналізуються. Ми розуміємо, що може потрапити якась частина бетону, яка забруднена азбестом. Саме хаз-обладнання, воно відокремлює азбест і, проходячи сировина через хаз-машину, азбест знешкоджується і ми отримуємо фінальну сировину без азбесту. Це в цьому і є унікальність цього обладнання від наших голландських партнерів. So asbestos is, I guess, just one of the problems that are you're feeling during this project. What else are maybe challenging for you to bringing this project to life to achieve those goals that you want to achieve? What kind of obstacles do you have? What do you see? Ще про азбестос хотів би зауважити, що навпаки, на поширену думку, що, наприклад, весь шифер має азбестос. Під час аналізу нами і нашими партнерами ми з'ясували, що в Україні велика кількість є безазбестового шиферу, який також може перероблятися. Це також така дуже цікавий факт, що зустрічали і безазбестовий шифер, і достатньо часто на наших об'єктах переробки і на об'єктах партнерів. Якщо ми кажемо про виклики, які стосуються не тільки загалом азбеста, а в цілому інших викликів, то, мабуть, один з основних викликів – це супровід і допомога з боку держави. Ми на місцевому рівні домовились, і в зв'язку з тим, що ми допомагаємо партнерам, ми маємо багато, преференцій зі сторони Дмитрівської громади, тому що вони нам дуже допомагають в цьому, але з боку саме регуляторних норм на рівні законодавства, я думаю, що нам в Україні ще предстоїть дуже багато реформ і змін в цій сфері. And if we speak about this business side that you already mentioned in WhatsApp before our interview, so
where does these recycled materials can be sold or used after they are recycled? Where can we use those materials? If we speak firstly about Ukraine and then about other countries, and if we speak about Ukraine, do you see that there are businesses who would like to buy recycled materials, not the, ordinary ones? Ну, скажімо так, мені поки невідомо, щоб хтось експортував перероблені матеріали, особливо з України. Ми, уходячи і працюючи в цьому проєкті, ми розуміємо, що для того, щоб особливо на старті, нам треба йти в кінцевий продукт, не в сировину, яку ми показуємо, що вона абсолютно можлива до переробки, і наші партнери з наукової сторони показують багатьма дослідами, що це абсолютно конкурентна сировина, яка може використовуватись в якоїсь кількості в виробництві нових матеріалів. І ми навіть ведемо подальші перемовини для того, щоб це обладнання в перспективі одне з перших з'явилось не у вигляді пілотного якогось обладнання, а саме міні-завода в Україні. Ми ведемо перемовини з цього боку. Але відверто скажу, що економічної складової в цій переробці поки немає. І питання, коли вона з'явиться, треба все-таки, на мою думку, і стимулювати бізнес, використовувати так, як в Європі, використовувати якусь кількість перероблених матеріалів саме на законодавчих нормах, тому що ми прекрасно розуміємо, що Україна зараз, по моїм останнім даним, які я вивчав, на жаль, в зв'язку з війною має найбільшу кількість відходів, ніж вся Європа по руйнованим будівлям. І спілкуючись на одному з заходів і форумів з керівником обласної адміністрації на півдні України, це Херсонська ОВА, якщо ви знаєте, ми спілкувалися, що в них, ми допомагаємо Дмитрівській громаді, а в них зруйновано більш ніж 1300 будинків тільки в цій громаді, і за короткий час перебування російських військ на цій території. А те, що відбувається в Миколаєві і в Херсоні, і на інших прифронтових містах і регіонах, це просто жахіття. І одна з проблем, яку мені озвучили, що кажуть, для того, щоб нам зараз зруйнувати всі будинки і спробувати їх вивести на полігон, які зруйновані російською агресією, нам потрібно побудувати мінімум ще 4 полігони. Тобі ж ви розумієте, який обсяг будівельного сміття, будівельних відходів, які є по всій Україні, і куди це складувати, поки ми не розуміємо. І в нас дуже мало часу в Україні для того, щоб запровадити ці всі технології і активно їх розвивати, для того, щоб не використовувати землі для складування цієї сировини, яка може використовуватись на благо відбудови України. Well, we know, of course, that the reconstruction, it is happening also, of course, during the war, but of course we expect that after the war there will be, I guess, large-scale reconstruction and building work. It will begin in Ukraine. The local and also foreign companies will be involved, and huge money will be involved. Do you see that there will be also risks, for example, of corruption? Do you see any risks if we speak about this large-scale reconstruction when it will begin in Ukraine after the war? Дякую за таке політичне запитання. Дійсно, ви праві, що де великі гроші, там великі ризики і корупції. І, на жаль, в Україні це і досі відбувається. І відмічу, що це не тільки в Україні відбувається. Я просто сподіваюся, що ментальність українців і українського естеблішмента
дуже активно поміняється, і дійсно Україна міняється. Я те, що бачу і порівнюю, наприклад, що було 10-15 років тому і зараз, може, просто я вірю в це, що Україна дуже стрімко міняється, або мені дуже б цього хотілося. І в Україні є перспективи до того, що ця допомога використається розумно, і я сподіваюся, що так і буде. Але з приводу ризиків тут мені тяжко сказати, тому що, по-перше, я не політик і не відношусь до державного сектора. Але я думаю, і тут потрібно провести дуже ретельну роботу, щоб, перше, з одного боку, державні органи не заважали працювати. Знаєте, як у мене був один партнер, він завжди казав таку фразу: якщо не допомагає, то хоча б щоб не заважали працювати. От тут так само, перше, дуже важливо всюди баланс, якась міра. Да, треба і контролювати, і заставляти працювати саме в правовому полі, і це абсолютно нормально, саме так досягається результатів. Але ризики корупції, вони все одно будуть, ми це розуміємо, але все залежить від того, по-перше, до кого потраплять ці гроші, хто буде координувати і контролювати цей процес. І, на мою думку, якщо це будуть люди, які патріотично налаштовані і планують жити в Україні, то я сподіваюся, що вони будуть робити все можливе, щоб після себе залишити щось дуже круте і якийсь результат. Thank you. Дякую. Дякую вам. Ми дуже дякуємо всім, хто допомагає Україні і певен буде допомагати нам у відновленні України. Тому дуже вам дякуємо. Ми робимо дуже круту і класну справу. Raidieraksts drošinātājs.